Si guardas dinero en la cartera sin ningún elemento de purificación espiritual, para ora. Porque la Cábala enseña que la cartera sin intención es un recipient abierto que pierde tan rápido como recibe. Para tu ora. Dentro de la tradición judía, la sal, melech, es uno de los elementos espirituales más antiguos y poderosos. Desde el templo de Jerusalén, donde toda ofrenda lavaba sal, hasta la mesa del Shabbat, donde la sal acompaña el pan. Este mineral leva una energía de alianza, que trasciende el mundo físico. Y existe una costumbre que circula entre ciertas comunidades judías que pocas personas fuera de la tradición conocen. Poner sal en la cartera como instrumento de purificación y atracción espiritual. Pero no de cualquier forma. No es simplemente echar sal dentro del bolsillo. Existe un ritual, una cabana, una intención específica que transforma el acto simple en una herramienta espiritual legítima. Badu en historias reales de inmigrantes de la época. En mi familia con sobre mi bisabuelo Abraham, que llegó a Brasil alrededor de los años 1920, viniendo de Yemen. La comunidad judía yemenita tiene rituals de purificación que se remontan a siglos. Y uno de ellos involucraba específicamente la sal y la cartera. Bisabuelo Abraham decía, la sal en la cartera no etre dinero. La sal purifica el camino para que el dinero que es tuyo leg sin obstáculos. Si este tema resuena contigo, suscribid al canal. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has oído hablar sobre usar sal para fines espirituales? En este video, descubrirás tres cosas. Primero, la conexión cabalística entre la sal y la prosperidad. Y por qué la sal aparece tantas veces en contextos de alianza y bendición en la Torah. Segundo, el ritual completo de consagración de la sal para la cartera, paso a paso. Tercero, cómo mantener esta práctica a lo largo del tiempo para resultados consistentes. Comencemos por el principio bíblico de en Números 18:19, la Torah habla sobre Brit Melech Olam, una alianza de sal eterna. La alianza de sal es la más permanente de todas las alianzas. La sal no se descompone, no se pudra, no pierde sus propiedades, es eterna. Y en la Cábala, cuando algo se asocia con la sal, se está ligando a la dimensión de la eternidad, Netzach. La zafira de Netzach es la que gobierna la victoria, la persistencia, la capacidad de superar obstáculos. Cuando pones sal consagrada en la cartera, estás conectando tu pernaza con la energía de Netzach, de victoria persistente. No es una victoria instantánea, es una victoria que no cede. Hay otro aspecto profundo. La sal preserva, en la antigüedad, antes de los refrigerators, la sal era lo que impedía la descomposición. En el lenguaje espiritual, la sal en la cartera impide la descomposición de la pernaza, impide que el dinero que entra se descomponga, se disipe, desaparezca misteriosamente. La Cábala llama a este fenómeno nishmat hamaman, la vida del dinero. Así como el cuerpo necesita de neshama para vivir, el dinero necesita de energía espiritual para permanecer. Dinero sin neshama espiritual es dinero que viene y Virginia dinero con neshama, con intención sagrada, es dinero que permanece y se multiplica. Otro principio fundamental, en la tradición del templo, la sal se colocaba sobre la ofrenda antes de ser lavada al altar. No después. Antes. Esto es significativo. La sal viene primero. La purificación precede a la ofrenda. De la misma manera, la sal en la cartera debe preceder el dinero. Primero preparas el recipiente. Luego el recipiente recibe. Imagina a alguien como Sandra, emprendedora, dueña de un pequeño negocio, viviendo esa realidad de dinero que entra por la puerta y sale por la ventana. Cuando ella incorporó este ritual, con cabana real, no como superstición, lo que relato fue interesante. Una conciencia diferente sobre cada transacción.
Como es la sal hubiera funcionado como un recordatorio constante de que el dinero es sagrado, no solo utilitario. La tradición judía tiene una relación milenaria con la prosperidad. Si dices profundizar, el material está en la descripción. Ahora vamos al ritual completo. La consagración de la sal para la cartera. Materials: sal grueso, preferiblemente sal marino natural. Un pequeño trozo de tela blanca. Puede ser un pedazo de algodón. Una cinta o hilo, preferiblemente blanco o azul. Cuando hacerlo? En una noche de jueves a viernes, víspera de Shabbat. Si no es posible, en cualquier noche, pero la víspera de Shabbat es ideal porque es cuando la energía de Kedusha, sanidad, comienza a entrar en el mundo. Paso 1. La selección de la sal. Toma un puñado de sal grueso, alrededor de una cucharadita. Coloca en la palma de la mano derecha. Cierra los ojos y esta sal es melech brit, sal de la alianza. Purifica y preserva. Paso 2. La consagración. Con la sal en la mano, declara, Ribono shel olam. Así como en el templo sagrado to do sacrificio lavaba sal, consagro esta sal para purificar mi clida parnasa. Que elimine toda energía de chav, deuda, y de hegst, perdida, y que preserve to do, shifa que venga. Paso 3. La implicación. Coloca la sal en el trozo de tela blanca. Cierra y con el hilo. Al atar, has 3 nudos, cada nudo representando una intención. El primer nudo, purificación. El segundo nudo, preservación. El tercer nudo, multiplicación. Paso 4. La colocación. Coloca el saquito de sal dentro de la cartera, preferiblemente en el compartimento menos accesible. Un bolsillo interno, un espacio que no abres con frecuencia. La sal trabaja en silencio. Paso 5. La renovación. Cambia la sal cada 40 días. Al cambiarla, no tires la sal antigua a la basura. Disuélvala en agua corriente, en el fregadero, bajo el grifo. YD. Agradezco por 40 días de purificación. Renuevo el pacto de lo que esta práctica cultiva. Con consistencia, la sal funciona como un recordatorio espiritual constante. Cada vez que tocas la cartera, sabes que dentro de ella hay un elemento de Kedusha, de sanidad. Y esta conciencia cambia la forma en que interactúas con el dinero. Necesito ser claro. La sal no es un amuleto. La Cábala no enseña amuletos en el sentido supersticioso. La sal es un instrumento de intención, un cli de kavana. Su poder está en la intención que lo pones, no en el mineral en sí. Si practicas, vuelve aquí y comparte. Vamos a recapitular. Primero, Brit Melech Olam. La alianza de sal es eterna y permanente. Segundo, la sal purifica y preserva. Elimina bloqueos y impide la dispersión de la parnasa. Tercero, el ritual. Selección, consagración, involucramiento con 3 nudos. Colocación en la cartera, renovación cada 40 días. Mi bendición para ti. Que el Eterno establezca una Brit Melech, una alianza de sal, sobre tu parnasa, que esta alianza sea eterna como la sal que no se descompone. Que cada centavo que entre en tu billetera sea preservado por la Kedusha. Y que el shifa del creditor flia hacia ti, con la constancia del mar de donde viene la sal. Ve y prepara tu recipient. Ken yehi ratson. Amen. Si esta enseñanza fue útil, deja un like, suscribid, comparte. En el próximo video, voy a revelar por qué la tradición judía prohíbe limpiar la casa en un día específico de la semana. Y cómo ignorar esto puede estar drenando tu prosperidad. Te espero ali. Shalom aleikum. Nos vemos en el próximo estudio.